Welcome to everyone, dear friends. Let us move on to the next valence bond theory example. Is a question like this: explain hybridization geometry magnetic property of the complex is a tetracyanidonicolate 2. It's a very important look to ion. It's a very simple story. We start carefully. First, I have mentioned the complex NiCN 4 times minus 2. It is an anion complex, friends. The ligand is tetracyanidonicolate 2 ion. Very simple. Yes, sir, can you? So this is minus 4, automatically this is plus 2. The central metal of this complex becomes to be nickel. Ligand is a cyanide. I think all of you know cyanide is a strong field ligand. They can force to pair. Let's do it fast. Atomic number of nickel. I think all of you cobalt nickel. Nickel is 28. Electronic configuration argon 3d and 4s is 18, 20, 28. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 electron in your yes. Yes, what about oxidation state? The nickel is plus 2. Now loss of 2 electron, friends. Argon 3d and 4s. This is 0. Retain 8. Yes. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, is completely. Keep yourself, it's very important. A soda ligand cyanide is strong field ligand. Strong field ligand, so they can force to paired up electrons in central metal against 2 Hund's law. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಪೇರ್ ಮಾಡುವ ನಾವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 3d 4s. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ 1 ಪೇರ್ 2 ಪೇರ್ 3 ಪೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 4th ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ದೇರ್ 4 cyanide ligand donates 4 pairs of electrons to the ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ 3d 4s 4p ಮಾಡಿ 3d ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 1 2 3 4 ಪೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. The vacant one, the orbital, yes, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 cyanide ಅದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು 4 ಪೇರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್, ಥರ್ಡ್, and this is your 4th pair of electron donated by the ligand. This is undergoes hybridization. Keep yourself 1d 1s 2p combined together. What about the hybridization? As I would say DsP2 friends. Hybridization will get it. This result is very simple. Yes, what about result? Hybridization. DsP2 is our hybridization. Geometry square planar square planar, very important.
magnetic property. Check ಮಾಡಿ. After complexation there is no unpaired electron. ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲಿ unpaired electron ಇಲ್ಲ. unpaired electron ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ the complex is diamagnetic. Why this complex is diamagnetic? After complexation there is no unpaired electron. ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. Hybridization is a dsp2, geometry is a square planar, magnetic property is diamagnetic. If you want to know the geometry, yes, this is a nickel, is available in your complex cyanide. This is a Cn, this is Cn, this is also C. Very complex. It's a very simple geometry of this complex. Complex protection. First name ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಸೈಡ್ ನಿಕಲೇಟ್ 2 ion ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಓಕೆ Okay, dear friends, the last example of valence bond theory is tetrachloridonickelate 2 ion. This is your question. Hybridization geometry and line. The question is similar. Now let us begin with your formula NiCl4 minus. Yes, Cl halogen is minus 4, nickel is plus 2. The name of this complex tetrachlorido nickelate 2 ion. This is your complexation. Do it fast. ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೀಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ Cl. ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ Cl is a weak field ligand. Halogens are weak field ligands. Yes, atomic number of nickel is 28. Electronic configuration argon 3d 4s 22 8 18 20 28 sir finish. Can use a box 1 2 3 4 5 6 7 8. This is your so here also nickel is having plus 2 oxidation state, electronic configuration argon 3d 4s. No plus 2 on the electron is 0, 8 as it is. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electron ready. Now come to the ligand. Yes, which is your ligand? This is chloride. Cl is weak field. Cl is a weak field ligand. Linkers are they cannot force to paired up force ಮಾಡಿ pair ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ they cannot force to pair up electrons in central metal against to ಯಾವುದು ಹೊಂದಿಸೋದು this is the major concept ಹಾಗಾದ್ರೆ pair ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು 3D as it is ಉಳಿತದೆ now this is your 3D 4s yes 3D ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ 1 2 3 4 5 so 1 2 3 4 5 6 7 8 these two unpaired but they cannot force to pair S is vacant P is also no, the ligands too yes totally 4 chloride ligands donate 4 pairs of electrons chloride ligand ada 4 pair electrons to the central metal yes they can donate 4 pairs of electrons to the central metal the complexation will starts bhala simple ಅಂದ್ರೆ complexation ಅಲ್ಲಿ this is a 3D 4s 4p 3D as it is ಬರೀರಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 5 6 7 8 this is yes this is your keep yourself 4
pairs of electron. 4 ligand electronಗಳು ಬರಬೇಕು ಸರ್. This is a 1 pair, second pair, third pair, this is your 4th pair. Now it undergoes hybridization. 1 s orbital, 3 p orbitals. Now it becomes sp3. The hybridization is finished. Now come to the results. Okay, hybridization. ಯಾವುದು sp3 ಮಕ್ಕಳೇ. Geometry always sp3 shows tetrahedral. The very interesting magnetic property. After complexation, there is an unpaired electron. Agar unpaired adandre, the molecule is a paramagnetic. Aita hybridization one sp3, tetrahedral geometry ada, magnetic property ada. If you want to know the complex, the complex no work, then nickel, which is surrounded by 4 ligands with coordination bond of Cl, the chloride. This is your Cl. This is your okay. This is finished. I repeat. Complexation and complex simple the tetrachloridonucleate 2 ion, same central metal nickel, ligand Cl. Cl is a weak field ligand, and due to weak field they cannot force to pair up. So easy practice ಮಾಡ್ರಿ. 4 example, 2 cobalt and nickel. Yes, among these 4 they ask 101% one question. It's a question number 26 for 3 marks. 4 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮೋಸ ಆಗಲಾರ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 4 BBTs.